Well, good evening, everybody, friends. We will start today's Scout Skillo webinar. This is a Monday and it's a fresh week as well. And then this is a new phase of lockdown in Karnataka. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಕೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Before we start this webinar, I have a very important and a happy news to share to one and all. The services that is rendered by the Bharat Scouts and Guides, Rovers, Rangers, Scouts, Guides, unit leaders, all the district office bearers has been appreciated by the Governor of Karnataka. He has sent a congratulatory note to all the Scouts, Guides, Cubs and Bulbuls of Karnataka, and this is a very happy occasion for the Bharat Scouts and Guides Karnataka, and it is a feather in the cap of the State Chief Commissioner, Shri P.T.R. Singh sir. While I'm displaying this congratulatory note, I would like to invite our State Chief Commissioner, Shri P.T.R. Singh sir, to give the opening remarks about Naturalist, the proficiency badge, and bless us and bless the participants. Good evening, Eldrigu Namaskara. Cubs, Bulbuls, Scout, Guides, Rovers, Rangers, unit leaders, Eldrigu Namaskara. ಈ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಧಾನ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 6 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ವಯೋಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ವಯೋಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವಾಲಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವಾಲಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕ ನಾಯಕ. ಅವರು ಬೆಳೆಯೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯುವಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ರಜಾ ಸಮಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 4-5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿದಾರರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ. ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿದಿನ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ತಂಗಿಗೆ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ, ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಅದ್ರ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀವೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ. ಅದು ಕರೋನಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ SMS ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್, ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಯಾವ ತರ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 3ನೇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಶಾಖ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಸಹಿತ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. SMS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಶಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಹಾಲು ಕರಿತೇವೆ, ಹಾಲಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೊಸರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತೇವೆ, ಹಾಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಹಸು. ಹಸು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಹಸು ಕರು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಹಸು ಎಷ್ಟು ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಎತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು? ಹಸು ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ? ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಈಗ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಆನೆ, ಇವು ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಿದೆ, ಕರಡಿ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆ ಇದೆ. ಜಿಂಕೆ ನಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕರಡಿ ನಮಗ್ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೀಳ್ನಾಯಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಹುಲಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಮೋಡಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಡು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮರಗಳಿವೆ. ಆ ಮರಗಳೇನ್ ಕೊಡ್ತವೆ? ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಈ ಮರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಅವು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮರಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಮರಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹಿಗಳು, ಅನ್ನದಾಸೋಹಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು 113 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ದಿನಾ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಬೇವಿನ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಇಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ ಮರಗಳು. ಅದನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಮುದ್ರದಷ್ಟಿದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ದೆ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಪಕ್ಷಿ? ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಹಾರುವಾಗ ಆ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿ ಆ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ, ಮರಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹುಲ್ಲಿದೆ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ತಾಗಸಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಬಿಡ್ತದ ಅದು. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತೆಗಿತದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಏನಾದ್ರೂ ಮುತ್ತರೆ ನಮ್ಮನ್ನದು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೇಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಸಮೇತ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ವೃಕ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬೆಡನ್ ಪೋಲ್ರವರು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬುಲ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸು ರೋವರ್ ರೇಂಜರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಜನ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು. ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ತಾವು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸು, ಅವ್ರ ಪೋಷಕರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾರವರು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಗ್ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Thank you very much, sir, and good evening to all the participants. Let's get underway with the batch. Whatever I had to tell, sir has completed that in his entire dialogue. That is the immense knowledge Sindhya sir carries. He's like, you talk about any subject or topic, he is well aware of things. Now, Scout Skillo. For our viewers joining for the first time today, what is Scout Skillo? Scout Skillo is a workstation open to all to transform your hobby to a life skill. So what we do in Scout Skillo is any scout guide, rover ranger can take part in it. Any cub bulbul can take part in it. What you should do is you need to complete all the activities and submit the report. And all the reports will be in the form of digital reports. And the time given to you to complete all the activities is 31st March 2022. ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್, ಕಬ್ ಬುಲ್ಬುಲ್, ರೋವರ್ ರೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಸ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಹೊರತಂದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ಅಕ್ವೈರ್. 15 skills you acquire, you get a blue badge, you are the blue level, and you add 5 more to it and get 20 skills, then you are a green champion. So you get the green certificate and a green patch, and 25 skills, you get a certificate, medal, and a golden badge. Is it not a golden opportunity for you all? Yes, it is a golden opportunity for each one of us. Let us see what is there in store for today. So today we call something as naturalist. What is naturalist? Any idea about what is naturalist? How to get badges? I will tell how to get badges later. Now answer the question. What is naturalist according to you? Nature lover? Nature? What does something for nature? Who does something for nature? One who cares for nature, natural thing, nature study, herbs, love for nature, farmer, protects nature, caring nature. Wonderful. One who protects nature. Good. More than protecting, the one who understands nature, the one who lives with nature, and the one who lives for nature. That is very, very important. Yes, you have to respect the nature, you have to be well versed in nature, but for all those things you need to understand nature. If you don't understand nature, it is very difficult. That is the reason here is an opportunity for you all to understand nature. Here you can see there is a scout, he's holding his hand out and there is one small bird sitting on his hand. There are almost small cub or somebody who is taking his binoculars out and he is looking at a bird. Correct? ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. So it brings a lot of happiness when we are with the nature. So when you are working to become a naturalist, what is that you are doing? You are contributing for zero hunger,
and you are also directly contributing for climate action, and you will be responsible for affordable and clean energy, and you will become a person of earth tribe. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 7, 11, 12, 13, 14 ಮತ್ತು 15, ಈ ಒಟ್ಟು 7 ಗೋಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ goal. So when we develop to this sustainable development goal, we have a plan for you. Anybody can guess and tell me what is there on June 5th? What is June 5th? No, it is not my birthday. June 5th is not my birthday. Environment Day. Very good. Environmental Day. Wonderful. Vana Mahotsava. Okay. Environmental Day. Yes, everybody have got it right. Only 2 people who said One Mahotsava and my birthday are wrong. Definitely. So this plan is to discover 10-day plan with you along with your family, friends, your fellow scouts, cubs, bulbuls to earn the naturalist badge. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ 10 ದಿನಗಳಿಗೆ exactly on June 5th we have the World Environment Day, and we want you to become a real naturalist on this World Environment Day. So how many of you want to be a pakka naturalist on this day? Me. I want to be. Me. Very good. Fantastic. Okay. So when you all become the naturalist, you all become the Earth Tribe. There's a link, earthtribe.scout.org. You can explore on this link, and you can find a lot of ways how you can become a naturalist. And what we have planned for you is, we have day one. Today is day one. We have an online meeting for you. We will help you to discover different plants, animals, and what you think about it, how the activities can affect wildlife. And day 2 to 9, we have some challenges for you to complete at your home. We will teach you how to spot nature from some apps that you can download. And on day 9, we will have a meeting to share the facts, complete some crafts, and celebrate the World Environment Day. ಈ 10ನೇ ದಿನ, on this day 10, we will be recognizing 100 naturalists. How many naturalists? 100 naturalists out of you. We will be recognizing you on this day 10. Okay. So now, are you ready for an activity? We will be doing some kind of a bingo. I want you to get ready for this activity. To get ready for this activity, I request you all to take a piece of paper. You all to take a piece of paper. Okay. So I also have a piece of paper. You can see I have this one white sheet of paper. On one white sheet of paper, the entire paper you divide into 8 blocks, like a bingo. You all know bingo, there will be squares in it. You can make like this. You can draw. You can see my paper. You can make squares like this in your paper. I'll give you 2 minutes to do all these squares. Once you do this 2 squares, then we will be starting one small activity. Are you ready? If you are ready, you can press the and button on the next to the and icon. Once you are ready, you can press the and button. We will wait. Once we have 200 ands, we will start the activity. Okay, people are putting in chat also. ನೀವು ಈ ಥರ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಧೀರಜ್ 8 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ 8 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಧೀರಜ್. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. Okay, Rachita, you're done. Aditya, done. Yes.
Wait. We'll give 2 more minutes time. Don't be in a hurry. Sumuka, you want to see? Okay, see that. You can see it. There are 8 squares. Okay. You can use scale. I didn't use a scale. I just used my free hand. You can do this. You're following me, right? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? Yes, you're following? Done. Now, what I want you to do is, I will ask one question. When I ask the question, if you know the answer, then immediately what you will do is, you will write in the box. Okay? The person who completes all the 8 answers, all the 8 squares first, will say bingo in the chat box first. Okay? ಯಾರು ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿ ಫಸ್ಟ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು बिंगो ಅಂತ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. मैं अभी प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर जानते ही आप इस स्क्वायर्स में लिख लीजिए. जो भी पहले इसको खत्म करते हैं चैट बॉक्स पे बिंगो डालना है. So I have given to all the 3 languages because there's request coming in the chat for me to speak in Hindi, Kannada, English. Well, friends, I am sharing my screen with my first question. Are you ready? Yes. The first question to you all is, specific plants or wildlife you have discussed in the last 10 days. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ have you discussed about any plant or wildlife? If you have discussed, you can fill in one column. Janvi, it cannot be bingo. You have to finish all the 8 squares. Write the name of the plant or the wildlife you have discussed in the box. Only one box. In one box, one answer. Only one box you write. Yes, now in the meeting only. One animal. You can write one animal name or one plant name. Okay, now I am moving to the next question. Can you write anything with a specific color? The wildlife or a plant, what you have seen, can you write the specific color of it? For example, you have seen an ant. You can write the color of the ant. Is it a red ant, black ant, green ant you have seen? If you have discussed about a flower, you can write the name of the flower or the color of the flower. This is the second question. No, don't put the answer in the chat. You put it in your paper. Write one animal, plant, anything which starts from A. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಗಿಡ, ಸಸಿ, ಹೂವು, ಎ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. You can choose the color. It is up to you, your choice. Any animal starting from A, any plant starting from A, any flower starting from A, you can write. Yes, this is for the third box. One name is enough, Sanjana. Any animal you can write, Abhishek. Even insect you can write. Very good, Guru Teja. You are getting to me. Even insect you can write. Yes. Second question, Sumuka, is this is about the plant or wildlife which you have discussed in the first question, the color of that. Okay. Dhanush, angelfish, good. Write it in your paper. I will give you time. Let us do the activity together. That is where the fun is. Okay. Anteater, wonderful. You can write the flower name, but it should start from A. Okay, the fourth question.
Write a name of something with 6 legs. Now you think, what are 6 legs? Definitely, I don't have 6 legs. If you have 6 legs, you tell me, I will take you all to Amazon and leave you in the Amazon forest. Sinchana, which insect has 6 legs? That you write in your paper. Don't write here. Yes, only 6, Sumuka, not more than 6. Write the name of something which has 6 legs. 6 ಕಾಲುಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Yeah, it can be fly also, no problem, but write it. I want you to write on the paper. Okay, I'm going to the next question now. Write something that lives in water. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ. Balakrishna, only 6 legs, Balakrishna, not more legs. You want to write something with 6 legs. Yes, fish lives in water. I don't know. I think fish lives along with me. This question is for you. Yes, it can be an animal that lives in water, but it should not live both on land and water. Write something that lives in water. Still, I have not come to 6th question. I am still in the 5th question. Okay. Done. 5th question is, name the animal or plant that lives in water. Write a name of something that flies. Write a name of something that flies. ಆರುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Write something that flies. We have done 6 now, remaining 2. Yes, you can write the name of the bird if it flies, Fatima. Please ensure it should fly. Let us see who will become the bingo champion today. The next question. Write a name of something which you have never spotted before. Write a name of one natural thing which you have never seen before. Write a name of one natural thing which you have never seen before. No, it cannot be bingo. Still, I am in the 7th question. Dikshita, Gagandeep, Abhijan. Still, it is not bingo. I am in the 7th question. Yes, you can write the exact thing. Nikhil, how can you spot coronavirus? Nobody can see coronavirus. Please don't go to see coronavirus. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. You can write a bacteria name, but don't write coronavirus, okay? Nobody has seen that. Nobody has spotted it also. You cannot write air, Shreya, because you can feel air. You can spot air. God is not a natural thing, Mr. Motoji. I want a natural thing, okay? No God, no ghost, no devil. Devin Shetty, you have not seen a donkey, you write it. You have never seen a donkey before, okay? Danvi, if you want to see germs, take a microscope or a lens, hold it on your hand, you can see. Cyclone.
It is environment. It is not natural thing. We are talking about naturalist Akshat. Yes, you can write any animal. Dinosaur, okay. If you have not spotted dinosaur, you write it. Blue whale, correct. Danvi, you have not seen a horse, okay. Extinct animal, okay. You can write a extinct animal, no problem. See what all things comes to your mind. Amazon forest, very good. Lion, giant panda, okay. Now to the final question. Something that lives in an unusual place. Something that lives in an unusual place. Right, the name of something that lives in an unusual place, which you cannot believe also. Okay. If you have not found answer for any one of this thing, I'll ask you one more question. If you have seen any animal tracks, you can write it. Okay, time for bingo. We'll see over all the bingos. Tilak is bingo, Akshay, Saumya, Janvi, Sneha, Namrata, Ambuja, Usana, Jonathan, Pranita, Sudarshan, Ritu, Gautam, Namrata, Adish, Sanvi, Aditya Merchant. Wonderful, wonderful. Many, 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 many bingos. Okay. So why we are doing this bingo is one of the activities for you is now you understand there's so many different aspects of nature. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? One is you need to observe the insects around your home and find how they exist and what is the lifespan of them. Is it danger to see such insects? If it bites, what happens and how to treat them? Okay. So what we do is many times in our house we'll be surprised. Suddenly we'll find ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಜರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Okay, we'll find a centipede or a millipede. We don't know from where it will come into our home. And so when it rains, you can see a frog is inside your house. And every day in the evening, what you find is suddenly there is a lot of mosquitoes. It will venture into your home around 6 o'clock. In 1 hour, all the mosquitoes vanish. So what you need to do is you need to observe all these things, observe the birds and learn its characters, feed food and water for 1 month, make at least 10 sketches photo to be done of natural climate, plants, bird, animals, and write the character. And you need to choose your ecosystem, plan at least 10 ways how will you reduce the use of plastic, know how bacteria is formed in water, how to treat them to be safe from bacteria. 7 simple activities you have to do. Okay, ನೀವು 7 ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 7 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 10 ದಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ನೀವು ಊಟ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಸ್ಕೆಚಸ್ ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. And I don't want you all to do this activity today. It is 10 days. You can do this activity up to the World Environment Day. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಈ activities ನ ಮಾಡಿ. And you have to complete at least 2 levels of plastic tide turner and know how bacteria is formed. These are the activities what you will be doing to become a naturalist. So first thing how you can become a naturalist is you can download an app called as iNaturalist. ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, you can open the camera, and if you see a insect, for example, you will see a cockroach. Take the photo of the cockroach, and this app will teach you the entire characteristics of the cockroach. One of the beautiful thing about this app is there are different kind of cockroach. ನಾವೊಂದು ಜಿರ್ಲೆನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರೀ ಜಿರ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಜಿರ್ಲೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ದ ಜಿರ್ಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್, what gene of the cockroach it is, all these details this app will tell you. So once you take the photo, we will share the link of this app on the chat box. Chat alli we will share the link. ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಈ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆನಾ, ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆನಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ mosquito that causes malaria, dengue, everything it will show. So we have shared the link for you on the thing. Yes, the app is safe. Don't worry about the app. The app is safe, and you can download this app and you can have a lot of fun. For example, one leaf you find around your house, you can take the photo of the leaf, and this app will tell you what exactly is this. So this is how what you will do is you will do a lot of research on it, research on each and everything you will be able to find. Okay, so you'll get information about everything, and you can become a scientist also. You can learn about nature, and you can also find where this kind of insects are there in the world. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಜಿರ್ಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜಿರ್ಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So all these things is going to happen using this small app called as iNaturalist. ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಪ್, ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಜನರಿಕ್, ಬಟ್ iNaturalist is very very specific. Okay, so from here we move on to your next activity. See, if you take the photo of this butterfly, this app will clearly show you and tell you what kind of butterfly it is, what are the colors on that butterfly, everything it will tell. Because this is an experience which you all should have, and this experience will make you very very different. Yes, this app is available offline and online. Okay, so you can do it. Now moving on to the, somebody is telling this is a glass wing butterfly. Very good, Vijay Sriram. No, you cannot select from the gallery. Second thing what you know is, after you observe some insects around your home, find out from your parents, grandparents, because they would have seen them, what is the lifespan of them. How many years a mosquito will live? Any idea? Can anybody tell me how many years a mosquito will live? What is the lifespan of a mosquito? ಒಂದು mosquito ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ? 1 year. Somebody is telling one mosquito will live for 2 years. Somebody is telling 24 hours. Somebody is telling 1 year, 1 week, few hours. See, there are so many answers we are getting. What is the life of a butterfly? So whichever insect you find, the lifespan will be different. Yes, some might be some minutes. No, it is not about if we kill from the natural birth to natural death. I'm not talking about you killing the mosquitoes. So this is one small activity what you'll have to do. In case if a mosquito bites, what should happen? If a cockroach bites, what should happen? Jirle kachidre en ಮಾಡಬೇಕು, mosquito kachidre en ಮಾಡಬೇಕು
ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಬರ್ 1. Number 2 activity is observe the birds around your house, learn its characters, feed with food and water for 1 month. 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರನ 1 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. This is activity number 2. Activity number 3, do 10 sketches. You can take a mobile from your phone, a photo from your phone, and you can do it from nature, climate, plants. Here you can do everything and write their characteristics. Okay. And the next one from here, what we do is, this is a very, very easy activity and important activity for you to understand. Choose your ecosystem and find a way to support your ecosystem restoration. What is ecosystem? This is all your basic science. Ecosystem ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ basic science. You all would have learnt about one place called as Chernobyl. Chernobyl is in Russia, and in this Chernobyl, because of some nuclear accident, the entire city is vacated. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು Chernobyl ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ Chernobyl, ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ಇಡೀ ಊರು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಂಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 10-15-20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ Chernobyl, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. The trees have come back, the plants have come back, the animals have come back. So this is the kind of ecosystem. What happens to it? We want you all to do the research on this ecosystem. Okay. You will get the activities separately. We will share you with this activity separately. All the activities we'll share with you. Don't worry. Chernobyl, Chernobyl. Okay. You can Google it and you will find a lot of photos, pictures about this place. The next activity is you need to do an audit of plastic. It is a mandatory activity. No skipping. Now we will do one small experiment. I will give you 3 minutes time. Just go around your house, find any one single use plastic in your house and bring it and keep it with you. ಈಗ ನಿಮಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಗೋ ಗೋ. ಯು ಫೌಂಡ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್. Trusha. Okay. Dheeraj, what did you find? You found yourself. You are not plastic. Imani Jain, you found a pen. Okay. Plastic bag. No plastic around me. Dikshita Jain, very good. Plastic bag. Bottle. Plastic bag. Plastic bag. I found my pen cover. I found a plastic bag. Tetra pack. Very good. Very good. Biscuit bag. Okay, good. Biscuit bag is also plastic. So you need to do this audit for the next 10 days every day and ensure that you will reduce the usage of this single-use plastic. Can you all take a pledge that you will reduce single-use plastic? Yes. Okay. So simple activity. See, one activity you finished here only. You need to record this activity. That's all. It's only how you think. It will take 15 to 20 minutes every day if you do it. Okay. And you all know plastic tide turners. You can go to earthtribe.org and you have to complete 2 challenges of plastic tide turners. Then your badge will be done. And the last activity what you need to do is know how bacteria is formed in water and how to treat them to be safe from water. Anybody can tell me one simple thing how to make water bacteria free? One easiest and simple thing. ಒಂದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದು?
Yes, boiling, boiling. Boiling water, eating water is the safest forum to kill the bacteria. Okay, so you need to do some research and find out how to treat the water to be safe from bacteria. Don't dump waste in water. Very good. Boiling water by putting a little bit of salt. Yes. Filter and boil. Very good. Yeah. Fantastic. You all know so many answers. You are real naturalists. Now let us see one small video. Okay. Let us play one small video to know how the water is getting contaminated. And we'll have this video. After that, we'll continue with the webinar. We're very fortunate in Minnesota to be rich in surface and groundwater resources. Because most of our water originates in the state, our actions impact how clean or contaminated our water resources become. 75% of Minnesotans rely on groundwater every day to supply all of their water needs. But this incredible resource is vulnerable to pollution. Keeping our drinking water clean is crucial for our health and peace of mind. While groundwater can be polluted by a single commercial or industrial source, it can also be polluted by our collective actions. Some pollutants are harmful to human, animal, and ecosystem health, even at small concentrations. But other pollutants, like fertilizer, that are less harmful in low doses, can make water unsafe if they build up. When it rains, water picks up pollutants that are on the surface and buried underground. As this water soaks into the ground, it can carry pollution into our groundwater supplies. Spread across an entire landscape, many small sources of pollution can add up over time to make our groundwater so polluted that it requires special treatment. Preventing this kind of pollution requires cooperation from us all. When pollutants reach the water table, they move based on the direction of groundwater flow and their unique chemical properties. Some pollutants dissolve, while others may float or sink. Believe it or not, even the wells we use to access our groundwater can have an impact on how pollution moves underground. In Minnesota, there are over 500,000 wells piercing the landscape. When old wells break down, pollution in shallow aquifers can travel into deeper groundwater supplies that would have been protected. When we pump water from our wells, it creates suction, like a vacuum cleaner. This can pull nearby pollution into the well or down into a deeper aquifer. City wells can pull pollution from farther away because they pump a large amount of water. Groundwater contamination is difficult to track and often goes unnoticed, especially in private wells that don't undergo the same thorough testing as city wells. If contamination is discovered in a well, the water should be pumped and treated until it is safe to drink. The treatment process is complicated, expensive, and depletes groundwater resources. Treating contaminated groundwater can cost 10 times as much as preventing contamination in the first place. Other options to address well water contamination include drilling a new well or diluting contaminated water with clean water. Regardless of the approach, your city will act to ensure the water you drink is safe. If you have a private well, you should test your water yearly for contamination. This is especially important if infants, the elderly, or people with health conditions drink your water. If contaminated, a home water treatment system can usually remove most pollutants. However, because treatment is so expensive, it's better for everyone if we prevent pollution in the first place. Whether you have a private well or are on city water, everyone has a role to play in preventing contamination from getting into our groundwater. If you have a well that you no longer use, it is important to have it sealed by a licensed contractor with a special concrete mix so it doesn't become a pathway for pollution. Property owners are responsible if contamination occurs due to their unsealed well. At work and home, we can be careful to properly handle and dispose of hazardous waste, use environmentally friendly household cleaners, sweep up and reuse excess de-icing salt, and keep vehicles well maintained.
Even small, everyday actions go a long way, like picking up after pets, mulch mowing leaves and grass clippings to reduce fertilizer use, and hand pulling weeds instead of using weed killer. Always be careful about what gets flushed down the drain. Even common household items like unused medication, antibacterial soaps, and single-use wipes can cause damage to your septic system or city sewer and contaminate groundwater or nearby water bodies. Proper disposal of household items, along with septic system inspections at least every 3 years and regular maintenance, will ensure your septic system is functioning as it should. In agricultural areas, precision agriculture and no-till farming practices can reduce fertilizer and pesticide use. Proper containment of livestock waste can prevent it from leaching into groundwater, and buffers around fields can help filter water. Everyone has the responsibility to stop contamination from getting into our groundwater. When we work together to prevent pollution, we can ensure clean drinking water now and for many generations to come. ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು. So we have all the details about this, and you will find this video on our BSc Karnataka website also, and you will find it in all this thing how we can clean the water. Okay. Now what next? What next is how to do the digital logbook. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಗ್ಬುಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್, and you can prepare the logbook, and we have the link for it here. It is Scout Skillo. We will share that link, and you can upload your activities. Okay, this is the link. You can take a photo of it, and you can visit BSD Karnataka website links, and you'll find the link to upload all your activities, or you can share the QR code. You can take a photo of the QR code and you can upload all your activities. This is how you will make your reports. Okay, now time to see the questions what you have. If you have any questions, we will take your questions now, and after these questions this webinar will come to an close. Okay, Pavani is telling, sir, June 3 we do all 7 activities and give another 3 activities also for 10 days. Is the app safe? Yes, Pavani, the app is very safe to use. This is a app done by WWF, so it is safe. Vismaya, you have 2 cats, so I don't know what you will do with the cats. Abdul Bashir, sir, we are submitting PPT. No, sir, how to do sketches? You do sketches on the paper, you take the photo of it and you insert that photo in your PPT or make a PDF and you can send it. Sir, the activity of solar energy and naturalist and once a scout, always a scout. They are all 3 different pages. Solar energy is different, naturalist is different, once a scout, always a scout is different. All 3 are different activities, so you'll explain it and upload it differently. What should we write in your digital logbook? Whatever 6 activities you have told, you have to write them in the digital logbook, Tanishka. If you started your activity today, from today it will be 10 days. If you start from tomorrow it will be 10 days. Okay, but you need to do this for 10 days. Every day we will not have different link. Whoever has attended the webinar today, we will give you an invitation for the June 3rd webinar also. No everyday meeting. Okay. Okay, I will send the link in the chat box now once again, so you can access to this link in the chat box. Patriotic song competition. The competition is already over 1 year back. If you have any questions regarding that, you can talk to our SOC, Mr. Prabhakar Bhatt. He will answer you more questions. Okay. Any more questions? I'm seeing repeated questions. I will not be answering. Can you show the last activity list again? Yes, we will show the activity list again.
Posting activities on social media is not compulsory. If you prepare the logbook and send us, it is fine. Sneha, I hope your question is answered. You cannot do any sketch, Selina. You need to do sketches of nature. These badges explained is all related to various sopans. Whichever sopan you are there, Akshaya, you can connect this there. Chitra, if you have missed the last session, then you can visit our BSD Karnataka website and you will find it there. You can do it. Plastic tide turners, if you want to have a link, you can type tideturners.org. You will find it. It is there in the chat. We are putting in the chat. You can do it. So let me share with you all the 6 activities once again, what you need to do. You can see my screen. All the 6 activities are there on the screen. If you want, you can take a screenshot. These are the 6 activities which you will be completing. Okay. Now, thank you one and all for being part of this Scout Skillo webinar. We'll be coming back with one more Scout Skillo the coming Friday. Until then, sit back, stay safe, work on all your badges, and let us get going. Wishing you all the best, and thank you for joining this feed here. And stay safe, stay home. See you all soon, very shortly. Thank you.